person. It's about the mentality, African people we have. We don't know where we're going. We don't know what to do. We want to fight for power, right? But power is not owned in fighting and destroying lives and killing people. Power is gained in so many other ways, in finding a better solution for everybody. So Africans, we don't want to discuss. We don't want to talk about things. Like the president of DRC, he was called, he didn't want to address our president, Mr. Paul Kagame, right? He didn't want to address and come to a conclusion what's happening, right? So he pushed away. He thinks it's unnecessary to talk. But in talking, you can have so many things, results, positive ones. Aho kugira ngo wicare uteze ibibazo ku isi hose. Sit down, be mature, come up with a solution, and let this weird and unnecessary conflict end for once and for all. Because people are dying out there. Just because you're not capable of sitting down and talking. That's the biggest problem. That's it. So twakora as African countries? As African countries, let's come together. Let's have a solution that we all agree on. Because if you have your solution, she has their solution, he has his solution, ubwo buri wese azakora ibyo atekereje. Bizatuma tudahuza ibitekerezo. Impamvu hanze bahuza ibitekerezo nuko babiganiriyeho. Twebwe rero twumva ko we're always right. So if you think you're always right, you're gonna do what's right to you. And it's gonna affect the other people who don't agree with you. But if you come together as one African continent, we're gonna have a solution to the problem we're facing right now. That's that. It's just that simple. Twabishobora bo badahari abazungu. Yes, we can. Sure. And it goes. Ko mumeze neza cyane aho waba unkurikiranye hose nk'ibisanzwe ndi Irakoze Cedric. Ya twizere ko mumeze neza natwe uko mubibona iyo akazuba kaje turavuga tuti turashima Imana akavura kagwa nabyo tukabishimira Imana nkuko mubizi ni the story lab cyangwa se the source of quality content kuri screen zanyu. Uyuwe nabuze uko ntangira nkuko muri kubibona hari umuntu usa gutyo w'inzobe neza itomoye kuga koti mva kadutangire meze bite Turaho mumeze mute bakozi. Okay. Hi. Se kutre cyane. Ni bisanzwe. Aha. Ninde bari kubona kuri screen zabo? My name's Leslie. Yeah? Your name? Twebwe cyero kuntu bavugaga ngo what is your name? Urumva? My name is Irakoze. Ngere ko nicyo genize. Your name is what? Leslie. Leslie. Yes. Okay. You look Urasa neza. Murakoze. You look so cute. Urasa neza wambaye neza. Uriyambika barakwambika nyabona uri photogenic what and what sinzi. Uriyambika barakwambika. Biterwa. Biterwa. Aha. Iyo utiyambitse ninde ukwambika? Aba designer bo mu Rwanda. Aha. Ngiye kuguha umunota umwe wo kubamamariza. Bamamariza. Oh yeah? Get paid for that. Bamamariza. Cyangwa nta bintu ufite ukora? Nta bintu ufite ukora? What? Nta bintu ufite ukora? Wabwira abantu bakakugana whatever.
Okay. I'm working on content creation right now. Sicho numva bamfasha to go and follow and view my content creation, you know? Which Live content creation, you know? About what I do. That's basically it. Okay. Yeah, okay. Leslie Dero, more content creator. What's beyond that? Who is Leslie? How can you describe yourself? Okay. Leslie, how can I say this? I'm a kind person. I love my people, Rwandan people. And I'm into fashion and modeling for quite some time now. And what else? I love my family. And I'm a Christian. That's me. Okay. Rero ngaho rero kuvuga ngo let's start with your Christianity, how it comes, byaje gute, yeah, share Okay. us like a short testimony of you. Nakuze nsenga mu rugo. So I grew up nyine mu nzu isenga, mama yarasengaga, twese twarasengaga, so nyuma komeza gutyo up to now. That's how I've been a Christian my whole life. Wavutse ukijijwe se? Well, nakijijwe nyuma, but Imana nari nyizi and I used to go to church and all that. But gukizwa nakijijwe nyuma yo kumenya agaciro ko gukizwa by'ukuri. Reka ntituvuge Christianity, ahubwo reka tuvuge relationship n'Imana. Reka tuvuge ubusabane ufitanye n'Imana. Nibwo butuma uha agaciro ibyo urimo. Kuko ushobora kujya gusenga uri umu Christian, right? You believe in Jesus, but you don't have a relationship with him. To be a Christian is believing in Christ. That's why abantu bitwa aba Christians. It's Christ. The ijambo Christian ryavuye muri Christ. So it's not about if you believe. Salvation wenda kugira. Yes, everybody has received salvation, you know. But ese ufite the gift izana na salvation. Everybody has salvation kuko Yesu yaradupfiriye, right? But do you want bose bamwemera? Exactly. So ntabwo uri umu Christian rero niba utemera Yesu ubwo sinzi icyo uri cyo, right? So I would say abatemera aba Christians batemera cyangwa batazi value agaciro ko kuba bafite Imana ikomeye mu buzima bwabo, nta relationship bafite n'iyo Mana yabo. Ushobora kuba ujya gusenga ariko nta relationship ufitanye n'Imana, ukajya kuririmba muri korali ariko nta relationship ufitanye n'Imana. It's mostly the relationship. It's not about the name ngo banyita umukristo. Ntabwo ari izina dushaka, ahubwo dushaka kubona ese iyo ufite ubusabane n'Imana, you know, ubuzima bwawe, kuko iyo ufite ubusabane n'Imana ukigenda nawe ni kugenda, ntabwo ugenda ukwawe. Yeah, because we see many Christians in church but they're doing the worldly things. That means ko ntabwo bafite revelation of a relationship with Christ. Yeah, so the moment umenye ufite relationship n'Imana, value urayibona. Okay. That's the answer. Very nice. Igisubizo cyiza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo pressure cyangwa se mu Kinyarwanda ni iki gitutu. Urumva? Yego. Kuvuga ku gitutu urubyiruko rugira. Buri muntu wese akenera amafaranga. Ariko baburetse gato ndebe wamo. Aha, yego. Buri muntu wese akeneye amafaranga, so of course utayafite wibaza uko ejo hawe hazaba hameze. Yeah. Icyo gitekerezo rero nicyo gituma iyo pressure iza, cyangwa anxiety cyangwa depression, anything, you know. So uratrollinga ukareba abantu bafite amazu meza, amamodoka meza, ukibaza se ngewe nzayagira ryari, you know. So iyo ukomeje kureba
byafect uko utekereza. Yeah, so I believe there is a need kugira pressure bituma utekereza bigatuma ushakisha inzira zo overcoming ibitekerezo byawe. Avuga ati ndapfuye ndashize kabaye niba umushiti wanjye for example Fabrice ari gutwara barbers ngiye nkaba ndi gutega moto ukavuga ni what's going on ngiye mfite ikihe kibazo. Yeah, so niyo mpamvu vuga ni pressure igomba kuba ihari anyway. But the thing is uragira pressure, iyo pressure yikora iki? That's the question. So pressure ubwayo si ikibazo, ahubwo twese twakwiye kuba dufite pressure. Yeah, you should have pressure. Utanayifite wowe ufite ikibazo. None se Bible kitubwira ngo ntimukibaze ngo mwiganyire ngo muvuga ati ejo ego bizagenda bite nzarya iki nzambara iki, kuko ibyo ngibyo ngo Imana ngo imenyera. Hari n'ahandi bavuga ngo tomorrow worries about itself. So the thing is we are human. Contradiction cyangwa sinzi. Ngiye ntago ndi umuntu uzabana. Ntabwo uri umugizi. Oya waratubwiye ngo pressure irakenewe sibyo, nanjye ngakubaza ni Bible kitubwira ati ibyo kurya ngo nzambara iki nzagira gute, nimukabyiteho ibyo ngibyo uri so mu ijuru ni ubizi. It's the way you say it. Oya kwigaramira ntabwo. Oya nyine dukwiye ibyo nibyo wongeye. Ibyo nibyo wongeyemo. Niyo mpamvu nyine oya wongeyemo kwigaramira ntabwo kuko baravuga ngo udakora ntarye. Right? So rero wowe ugaramye ukavuga ati Yesu azabimpa. Exactly. There is always pressure. Kwiha amahoro urumva ukavuga ati ngewe urumva kwiha amahoro. Yego nibyo ukavuga ati wiha amahoro ufite ubukene nta mahoro waba ufite. Oya nayi urayiha rwose. Ahubwo hari abantu I feel like uri kuvuga muri experience yawe. Oya ntabwo ndi kwivuga. Hari abantu ngewe nzi sibyo iyo afite amafaranga nta mahoro aba afite. Uwo muntu uzamuzana bitubwire neza niba nayahanze tuyafateho nacyo nyine sumumvuge araca ku kantu araca ku muntu ufite ikibazo akumva yamufasha urumva, agaca ku kantu kari kose akumva yakagura ko afite amafaranga urumva, ariko sha wa muntu urumva yega afite ikibazo cy'ubukene, ariko se wari ubizi ko iyo ubaye umukire ibibazo byiyongera. Iyo ubaye umukire ibibazo biri nyine niyo mpamvu uri kuvuga ati amahoro arabura ahubwo ufite amafaranga ubukene bwaboneka ahubwo ukiduka ukavuga ati se n'ubundi se ariya ni barabasi mfite ngo yagonze se amakamyo ngo yanjye ari ku mupaka ngo bayafashe se ngo ntabwo arishyura agasutamo umva ukaba witurije, ariko ubu mukire urumva. So mu bukene no mu bikire still pressure bihari. Ahubwo igisubizo cy'iyo pressure ufite ni iki? Ese muri youth turi muri youth cyane ariko ngewe nyine sinemeza ko pressure ikenewe nkuko wari ubivuze. Ushobora kuba udafite pressure kandi rwose ibintu bikagenda neza uko niko uteye. Very nice. Uko niko umuntu aba ateye, ntabwo bivuze ko uko uteye ariko n'uwundi azaba ateye. So we are all different. Erega ntabwo turi mwihangana ntabwo numvisha uzigifaza. Orikiri kumbwira nyine uburyo pressure ikenewe cyangwa se buri muntu wese ahubwo yagakwiye kuba yifite, ahubwo ikibazo rwa ngo urayikora wiki cyangwa se itumye ufati cyane yuko inanze utanabiteganyije. Kuko ubukene hari igihe buza kabisa amafaranga akagushiraho kandi wari uyafite. Ubundi se ubukene nibwo butera pressure? Ubwo twageze mu bitera pressure. Ikindi cyagutera pressure se utabashije cyambere ngiye ni social media. Social media nayo itera pressure, iri mu bintu bitera pressure, ariko poverty niyo yambere kuri wowe ariko ntabwo ari kuri ngewe. Ngiye nkora ubushakashatsi ngiye mbite nkwereka ko ibintu by'inzobere ni mu ubushakashatsi bwo mu bwenge bwawe cyangwa mu bitekerezo byawe. Ubushakashatsi nanjye hariya twari tugeze. Pressure and another thing tuvuye kuri pressure kiri muri youth ni nkuko rubivuze social media. Yeah, ubwo twageze mu bitera nyine pressure, hari ubukene, hari social media. Yeah. Wari ukiri kunsobanura nyine ituma. Okay, social media impamvu yadinga kuri pressure ufite nkuko nari nabivuze kare,
ibyo ureba bya affect uko utekereza. Yeah? Bya affect uko ubona ubuzima. Do you agree? Yeah. Hey, ndabyemera cyane rwose. I agree. Okay. Yeah. What more do you want me to say? That's it. So ako nawe ntabwo uri gusobanurira abantu bibaye ngo bakantu urimo arya batwita ngo nudutire. Okay, advice naguha uri kundeba wese who has pressure. First of all, senga nkuko bivuze. Imana iguha umutuzo. Niba utanasenga, niba unasenga, keep it up. Second of all, shaka icyo uzi gukora. The more aho kugira ngo you spend so much time on the internet scrolling ku bantu urenga you scrolling uri no kubareba, they make money from that. Right? Yeah. Wowe urimo urambuza abantu ngo nibagiye kuri destorera abo bandebe kandi ndimo ndabagira inama naho bagira inama. Okay. Arakanyuze. The more you scroll uri kubinjiriza ntabwo uri kwinjiriza. Umuntu ashobora kubira akavuga ati ariko this show is nice. Why not start my own? Yeah. Reba ibintu bigufitiye akamaro. Ntabwo mvuze ngo ntukoreshe telefone yawe wumvisha ibintu nabi, ahubwo ndayikoresha gute mu buryo bwanyinjiriza. Do you understand? That's why I told them hitangira go follow my page. I'm advertising for myself. Your page Leslie arya yitwa Leslie what? You_Leslie. Yeah. Twakomeje. Yeah. That's crazy. Ntabwo ndi kugwayipinga man. So yeah. Reba ikigufitiye akamaro. Tangire witoze kugikora kugira ngo nawe ejo bundi kikwinjiriza uve mu kuvuga ngo runaka ngo yageze kuri ibi. Hazamo n'ishyari. Reba bino nuko hanze ko tubiginjiramo naho ubundi cyari ikintu kinini. Ikindi gitera pressure abantu is lack of jobs. Mostly the youth. The youth is capable to work, but there is no enough jobs for them. There is no opportunity for them. For them to show off their skills. Ntabwo tugitekereza natwe. Turabanebwe. Ntabwo wavuga bose. Nanjye ntabwo wavuze bose. Nyine ivuge wowe ariko bandi bazi ibyo ndi kuvuga barabyumva. Ubwo utari ubyumva ubwo nyine ntago ndetse aho tutarabanebwe ni twiswe sad generation. Ibyo nibyo bakwise ntago aribyo batwise. Ese ningira iryo jambo ariza. Nturi generation. Ndimo ariko ibyo banyita sibyo nziyita. Erega okay ntago ngiye kuvuga ntabwo ngiye cyakora ako kana siziri muri kumva icyo kintu. Ibyo niba kwita ikigo ryuzavuga ati yego koko nicyo. Ariko ngo muri iyi minsi ngo kugira ngo surviving ngo wemera kuba ikigo ryida. How? Ya ngo surviving. Umva ubu no rega ngurugire. Basigaye usigaye ukora ikosa. Usigaye ukora ikosa. Yeah. Bagahita ngo bagukatira wenda nk'imyaka nk'itatu ngo nimba ari yiki imyaka 3 nimba ari ngo bambaza abantu bari hari. Sibi kwa kundi bakora ikosa ukuri nyine bakagufunga ngo nimba ari imyaka bakagufunga ngo umwaka umugize gute hano. Usubitse usigaye urakoze cyane. Bagagukatira umwaka umwe usubitse. Uzi ikintu babivuga uramutse ukoza agakosa muri icyo gihe ubu uri hanze nyine. Agakosa kahe? Ugize irindi kosa wongera gukora. Urumva? Kahe? Uwo mwaka utarashira. Aho nihe? Hano mu Rwanda. Hehe. Umwaka usubitswe se reka ngo amakuru kuko we ntayuze, sibyo? Uyu uramutse ukoze ikosa rero uwo mwaka usubitswe utaragira. Tuvuge ndukubise nk'umuntu. Wakusujya kurwana ushaka iki? Paraxida ako shaho hari goreka mubwira. Ari gihe umuntu ibintu ari gihe ibintu. None se wowe urabyuka ukavuga ati uyu muntu ngiye gura n'umuntu kimisagara cyangwa se Kicukiro urumva mukubite. Uri kubyumva? Kuki se solution yawe iza ari ukurwana? Ariko we react kandi n'uburyo dukontorera imishinya yacu si kimwe. Ugomba kwiga no you need to no solution reka uzavuga ko nkurakasha ubwo wazuka nkubita. Hoy hari umuntu ushobora kurakaza. Oya kankubaze nanjye. None se nane kankubaze. You said ngiye sinagukubita ariko wari wagukubita.
uri kubyumva uri kuvuga in this situation kuki se umuntu njyewe ubwanjye nta provoke umuntu ku buryo yajya kunkubita kuki se uwo muntu afite mentality yuko ikintu kibaye nawe rero uri kuzana umuntu nk'uwo rero ni wa wundi ushaka umugore akajya kumukuta mu rugo iwe kuko ni ikintu asanzwe akora ariko abantu turafite muri society reaction ya mbere ye abantu se tubafite muri society urumva barahari n'abafite ikibazo bakeneye kujya hano ha mental disability problem. Yes, you need to go check yourself. If the first thing you think about when you have a bad situation is to beat somebody, ubwo wa muntu ushobora kuvuga ngo we ntiwafunga wowe ku giti cyawe uri kuvuga ko udashobora kwisanga muri situation wafunze kandi utari wabipanga nafunga. You know why? Hari umuntu upanga kubanga arafunga mu Kinyarwanda bura tugomba nk'amanyarwanda ugomba guhereza umuntu time. Yeah? I give you time. Thank you very much. So time. Of course jail ushobora kwisanga muri jail anytime. Ariko the question is, did you willingly or not? Ntago abantu bose bari yo nyine bari willing. Umuntu ujya kwiba yabaye agiye kwiba bize ko agiye kwiba my idea. Aravuga nta muntu uri muri gereza, nta muntu uri muri gereza arengana. Arimo. Sibyo? For example, utangiye business yawe. Excuse me. I excuse you. Thank you. Okay. Utangiye business yawe yagize ikibazo mu mapuro zayo baragufunze. Bibaho. Right? Ariko kuba wakubisa umuntu, kuba wafashe iyo action. Ntari bireka dufata urwo rugero. Reka ntacyo kugira ngo twange. Ntabwo rwemera. Uruheze. Nta nubwo rwemera. Ubwo kuvuga ngo oya ntacyo reka turureke. Dufate urwaru muri generation umugabo ukubita umugore dufate urwaru duhaye ntacyo sibyo wenda bigenze gutyo afunzwe uzi ikintu bita bikora bahita bafata cya gihano cyawe gisa icyo ngicyo tuvuge nyine bagiye kugufunga urengana bagafata na wa mwaka urukumva ugasanga ushobora nko gufungwa nk'imyaka tuvuge nk'itanu urumva rero ibyo nakubwiraga nyine ntacyo uzi ahantu reka ndahibuka neza na ahantu nari nkubwiye ngo muri iyi minsi kubaho urumva bisigaye bisaba ko ugira gute witwara nyine nk'ikigoryi uri kubyumva nk'ikigoryi reka wenda uko nkoresheje ijambo ritari ryiza nk'ikigoryi kugira ngo udafunga ngo kuba ikigoryi oya reka ngo urugero uzo muntu bafungiye umwaka usubitse mushobora guhura ukamukubita urushyi urumva ukajya ukabona nawe kugira ngo reacting arirukanse uri kubyumva kubera akazi ko aramutse agize akana akora kubera akazi ko aramutse agize akana akora ndabona pressure yabaye ashobora kwisanga jail aribyo ubwo twari tugeze urumva ko wari wavanze n'ibintu oya aho icyo nari mbigaruriye nari waruvuze ngo ibyo bakwita ngo naguhinduka byo ndakubwira ntari igihe sometimes bisaba ko wigira gute wingira injiji reka bivuge muri ubwo buryo kugira ngo ugire gute survive ubwo nyine hari aho byakugejeje kuba warabaye injiji ariko nagandi twese twego dufite iyo mentality nta muntu wabonye wagira inama boss agakubitwa yihaye ibintu byo kuba umuntu uwo mu boss aravuga kuko nta mu boss yemerewe gukubita umukozi we aho kavido ntakuze kavido ubwo se ntago umuntu yafunzwe tugaruka kuri pressure yacu sibyo ni pressure yawe nta pressure nyine turimo turaganira aho nta pressure twese dufite sibyo yes wavuze social media uvuga twagiye mu debate neza ndabyibagiwe uvuga social media uvuga ubukene ikindi kindarya ni iki that's it okay hanyuma se wigeze se ubundi experiencing wowe iyo pressure sibyo wigeze experiencing every day until I haven't reached my goal I will have pressure akano kanu it's not pressure it's a reminder like you have to wake up and get to where you're going to get to where your goals are like you know what I mean so of course I will have some type of I have to make it absolutely ako sibyo nabyo ni pressure waruvuga ati sha motivation ndabikora ariko bikanga turi kuvuga wa muntu wasashijwe n'ibintu kuburyo nananuka muri bati we bite ati urishobora no kumukanga kirukanga uwo nyine bayasaza cyangwa umuntu ukajya ukabona muryamye arabyutse nk'amafaranga umuntu muryamana nawe avuga amafaranga ni
tuvuga arumujene garange kumuvuga izina yajyaga avuga rota ariko nyine icyo yarota agamenyaga ko ari cyo arimo muri iyo minsi ukumva rose nk'amafaranga ukumva ko ewa. Wow, okay. Yeah. Your pressure ni motivation mfite ntago navuga ngo kari ikintu kindemereye. Bandi kuvuga umusazi. Hari igihe nawe ubizi ukumva uracyambere ahantu nyine haziramo ibintu byinshi ukumva ufite akavuyo mu mutwe utuje urumva kubera ibintu nyine tu iyo ari pressure abyumva niyo ari kuvuga ati iki kintu ngomba kukigeraho urabyumva sibyo ni ibintu bibiri biza kandi ukumva ko bitandukanye we nyine wigeze we experiencinga iyo pressure kabisa ukumva ufite icyo gitutu cyuko hari ahantu utaragera ari byo utarageraho. Yes. Yeah, narayigize. Byagenze bite wayivuyemo ute? Ibyararangiye nariyakiriye. Your pressure se yatwitewe ni? Of course, pressure to become the person I see myself in the future. Nuze kubaza cya kibazo cyawe. Cya future now. Nari. Yeah. So byarangiye munashaka akazi agakora ariko nari navuze ubwo utabona akazi ntabwo byari gushira ariko ntabwo byari kugabanyuka ntabwo byari gukomeza byari kuma what can I say ntabwo nari kuba umusazi nkuko babivuze mu nyandota ngo ntabwo mfite akazi cyangwa ntabwo no pressure yanjye I make sure ko I keep trying. Hari umuntu abonye kuri TikTok cyangwa kuri Instagram ejo bundi yaplayinze 400 times. So on the last time abona akazi. You know, so don't stop trying, don't stop pursuing your career. If you're good in photography, do that. Like try to make a new skill for yourself, you know? Don't try to always focus on the negative part because you never know what you're going to become in the future. The people who made it, they're going to make it in the future. They didn't wake up rich. If you inherited the richness from your parents, right? So if you did not inherit it, kandi nubwo waba ubifite by'iwanyu ntago n'iby'iwanyu nyine ntago ari ibyawe. Ufite so assurance ngana gute kutabyuka gutyo usange California se nitwabonye ibyabana. Yeah. You know? Yeah. So that's what I do. That's what I can say, you know. Ikindi haje nanjye kuvuga akwa muciye mu ijambo niyo gere ngere. Nakibuka utakimbwiye. Sharinga kubiteye ku bwenge. Kumazanya pressure anya affecting. Of course pressure affects me. It does. But I found a solution to my pressure. You know? Nyine ndi kuvuga iyo hataba hako kazi katumye ishira niki yari kubigihari utekereza ko yari kubigihari ariko atari kuri extent iri hejuru ko yaragabanye sinabigusubije. Okay. Na n'ubu ngo birahari kuko baho nicaye ntago I can't say I'm not proud of myself, but I'm not yet where I'm supposed to be, where I want to be. Wowe uri muri itiranya ibintu. Kwitiranya ibintu. Uri kwitiranya kwa kundi umuntu aba yireba afite goals urumva ashaka kureachinga urumva impamvu kwanza pressure n'ijya nuko nta goals ufite. Bawitonze kuba mfite goals ntarageraho nshaka kuzigeraho ntabwo ibyo bintera pressure. Ubwo ni wowe nyine wareka tugerageze to understanding ibintu bivuga ngo ni ngiye turi kuganira turi kuganira pressure ndayigira. Wowe uri kwitiranya nyine umuntu kuba afite goals n'ibintu wenda yasetiza avuga ati sindabigeraho sindaba nyine aho numva koko desidi urumva ndota kuzagera. Ibyo bikaba bitandukanye na wa muntu sibyo nko kwabivuze arabyutse n'urugero agiye kuri social media arebye bande abakire tuzi ba Elon Musk ibiki n'ibiki bati mana yanjye ibiki n'ibiki urumva ndapfuye agatangira gukora ibintu urumva atanatekerejeho urumva byakanga kavuga ati mana yanjye ndapfuye noneho bigenze bite urumva abantu babiri badatandukanye. Muso nkubona mubwira iki nasenge nyine umuntu ushaka uvuga ngo ndapfuye like
just have hope. we nyine ibyo uri kuvuga hari goals, hari ibyo hari urota kubaho utarabaho. That's not pressure. Uri kubyumva? Wowe bakikubajije wasubiza ngo iki? Ukuntu nge nagisubiza nasubiza ko urumva twese dushaka amafaranga. Sujya mu bavuga ngo bari abantu bakunda amafaranga. Suko hari abayanga. Ahubwo nuko bamwe uri kubyumva? Bamwe hari umuntu rwose nyine ushaka amafaranga ariko okay. Navuga ngo singiye kuvuga ngo yaza ataza ariko ntayafate simvuge gute ntayafateho cyane ku buryo ashobora no kwica umuntu cyangwa se tuvuge ikindi kintu kirenze kubera amafaranga. Kubyumva? Hakaba nundi uyakunda ku buryo nyine bavuga turi umuntu akunda amafaranga. Uri kubyumva? Rero ibyo bintu biba bigenda gusa ariko mu by'ukuri ntibisa. Pressure rero iyo nita pressure ni kwa kundi navuga ngo wasajijwe n'ibintu. Okay. Ariko kuvuga ngo sindageraho nifuza kugera ndacyaraha urwego rwanjye nuru ndarota kuba iyo ntago je nakumva kari pressure. Okay. Twemereje iki? Mwemeje kugahata. Ntago nyemeje. Oya ntago mwemeje. Point of yeah, view okay. yawe. Yeah, that's ntago ibyo uvuze nabyanze. Nta nubwo nabi contradicting. Yeah. Ahubwo we have different types of like views, you know. Batubwira batubwire muri comment. Batubwire iki kwanza? Batubwire. First of all, icyambere cyo. Uko utekereza ntago ariko Leslie atekereza. Sibyo? Niba mbona ikintu gito nkakigira ikintu kinini, right? That's my thought. That's what I think. Nobody's gonna come and change me. Maybe try therapy or something. I don't know. But you know, ufite your habit yo exaggerating ibintu. Ariko hari undi taking a life easy. Nubwo no munsi ntabashe kugera hano, doesn't mean I'm gonna die. Do you know what I mean? So it's like everybody has their own point of view. Everybody has the way they see baze things. nyine kudusharinga kabisa batubwire. Yeah, I mean, batubwire how they handle a situation. But the teacher bifuza right now esukora iki kugira ngo icyo uri gutekereza kugeraho ukigeraho. You know, uraryama ukareba kuri TikTok, urabyuka ukajya kugikora. Hari n'abantu bahora mu nzozi. Inshuti zawe ngo bakugira inama. Hari n'abantu bahora mu nzozi. Yeah, hari n'abahora mu nzozi. I want to be that person. Ariko nyine bigarangira aho ngaho. Nabyuke ngaje gushesinga. You see what I mean? I want to become this. I want to have this type of money. But you're sleeping and watching TikToks. What do you do? Do you ask your friend for advice? Do you go out and look for jobs? As I was telling you, umuntu wase 400 applications. Just LinkedIn nta nubwo ikunda gukora by the way. But ishobora kukugaho ugasanga LinkedIn iguhaye akazi. Your friends have jobs. You can do anything. Do you know what I mean? You can't sleep, watch TikTok and think, oh. Tugarutse kuri ka kantu ngo nyine ngo turabane. Yeah. Ntago ngiye kukubeshya turi bari. Kandi wari wabihakanya ko Desire nawe rero guhinda. Ntago ari bose ariko nyamva. Uko bitekerejeho. Kavaye. Ubona kava. Kava mu bunebwe nyine. Nyine twabigenze. Okay, tubigenze gute se basi ngo bushire. Hindura ibyo ureba. Uko nabivuze. Watch something different. Ariko ari nk'umuntu rwose tuvuge n'urugero. Oya wiruka kuri TikTok kuri ibintu bisekeje. Ibintu bisekeje, ibintu kuki mwumva ko ibintu bisekeje ntabwo byakwinjiriza. Nyine ari wowe uri kubipostinga atari wowe uri kubireba. Ari wowe uri kubipostinga. Ushobora no kureba. Uri kureba. Tufotore, du screenshotinge, uduposte kuri ntuza, creating an account. And you post ushobora no kureba ibyo ngibyo wumva ngo by'abahanga ukajya ubuzuza mu mutwe ukavuga ngo ngerane maske ngafite ngo miliyari ngo magana ngayi ukabyuzuza mu mutwe ukabuza imodoka ko ukabuza inganda afite ukabuza ibintu byose nyine wumva ngo wenda ngo ni ibintu ngo by'ubwenge. None se wagiye kumwumva kugira ngo wumve ibyo afite cyangwa wagiye kumwumva kugira ngo wumve ukuntu yabigezeho? Kigiwe nari numvisha uvuga ubwo naringize ngo umuntu ureba ibintu bisekeje nta. That was an example. Okay. You have to keep up. Yeah? Sinzi ikintu ufana aba comedy ariko kuva kare. Nuko nawe uri. Nuko I'm not a comedian man. Yewe nduye.
turi content creator dukora ibintu bimwe buri you see Yes. tukiri kuri ako kantu washaka umugabo w'umukomediya byagoranye utarasubiza byagoranye rwose twabibonye igisubizo bakibonye I mean, if he makes money out of it. ako byagoranye kandi No, it's ukunda ndetse okay. byibuze haba hanze haba he Kevin Hart. Yeah. Kevin Hart is hilarious. Okay. Yeah. Can we end with the tricky questions? No? Leslie, What's up? ikiganiro cyari icyo ngicyo nta bintu binini urumva uri kumva Go on, I'm ready for the tricky question. ntago birenze my dear. Please, for God's sake, let it not be something I cannot answer. N'utuntu duto. It's like 5 questions. No, I need one question. I'm not gonna answer you. Kubera iki se? I need one. Ariko rwose Kimwe rukumbi. ngo reka ye Rukumbi nari ibiki. umwe rukumbi nka ya ndirimbo. Yego. Bamwita Leslie. Oya ingiti reka tuze tuyikore duhagaze. Duhindure nanone. Sibyo ndaba ndimo. Ni igice still. Mwakoze rero mwakoze cyane harya buriya hari nuzigirangira umuntu atagiriye ngo akasaba generation iracyakene kumva inama ariko ntacyo gira ikintu bwira Gen Z. Okay. Oh my God. Gen Z munyemere mvuge mu cyongereza nibwo am comfortable. I think u Rwanda hafi ya rwose rurakivuga. So what I would say is depending kuri subject ko dufite like today, about the subject we had today, I would say to you guys that if you're home with no job at your family and you in your family's house and you don't know what to do, I would suggest that if you're old enough, if you're mature enough to have a job, you're not useless. I feel like you are able to get one. Just keep trying. Doesn't mean if you failed yesterday, doesn't mean you have to not try tomorrow. You can still try and make it. So pursue your dreams. You're able to do so. And good luck. You know what I mean? I know Love yourself. I know what you mean. Exactly. Love yourself. If you're able to do TikToks, if you're able to do anything that can get you money, just do it. You know, don't be shy. I feel like you are able to. If you really want to, if you really want to change your life, just do something. It can start small. You have like 2 followers, but it's okay. Just start there. And let's see. You're gonna see that it's gonna come. It's gonna come little by little. You're gonna get there. Good luck. Yeah, ariko akanyuma. Hold on. Akanyuma. Ntabwo turi bubijyemo nyine in details ariko nyine turabizi nyine biri kuba hagati muri biriya bihugu and urabizi nyine muri Afurika hahora ibibazo by'iki cyane cyane muri quartier zacu muri quartier muri quartier za ubwo ndi kuvuga twagiye ku kibazo nyine giherutse kuba n'ubungubu kikiri kuba urumva ibibazo by'intambara bihora muri Afurika urumva conflict sibyo ntago ndi buvuge in details ariko hari icyo wabivugaho like conflict nyine muri Afurika kandi ugasanga hari reka mbivuge gutya uko niko biri abitwa abazungu baratwereka ko they come to support us kandi aribo batera izo conflict urumva kubera inyungu zabo runaka bafitemo kuko baba bafitemo inyungu sibyo ni cyo kintu nyine wabivugaho
Okay. In general. Simvuze ko abanyamerika Ntabwo mvuze abanyamerika. Yeah, I know. So I'm not saying America or any other country. Abazungu, they have some type of impact, negative impact they had on Africa and still having it, right? But the biggest cause of the conflict is not Americans or any other white person. It's about the mentality, African people we have. We don't know where we're going. We don't know what to do. We want to fight for power, right? But power is not owned in fighting and destroying lives and killing people. Power is gained in so many other ways, in finding a better solution for everybody. So Africans, we don't want to discuss. We don't want to talk about things. Like the president of DRC, he was called, he didn't want to address our president, Mr. Paul Kagame, right? He didn't want to address and come to a conclusion what's happening, right? So he pushed away. He thinks it's unnecessary to talk. But in talking, you can have so many things, results, positive ones. Aho kugira ngo wicare uteze ibibazo ku isi hose. Sit down, be mature, come up with a solution, and let this weird and unnecessary conflicts end for once and for all. Because people are dying out there. Just because you're not capable of sitting down and talking. That's the biggest problem. That's it. So twakora as African countries? As African countries, let's come together. Let's have a solution that we all agree on. Because if you have your solution, she has their solution, he has his solution, ubwo buri wese akora ibyo atekereje. Bizatuma tudahuza ibitekerezo. Impamvu hanze bahuza ibitekerezo nuko babiganiriyeho. Twebwe rero twatwumva ko we're always right. So if you think you're always right, you're gonna do what's right to you. And it's gonna affect the other people who don't agree with you. But if you come together as one African continent, we're gonna have a solution to the problem we're facing right now. That's that. It's just that simple. Yes. Yes, we can. Sure. And it goes. Okay. Yes. Byari byo ngibyo. Babwire bakora iki? Please subscribe, like and comment and share. Thank you so much for following our interview today. Imani barinde. Thank you. We love them so much. Kuko nibo ba boss bacu.